Hello, Hamburg. Hello, world. Thank you so much for tuning in to Africa Outlook. It's a beautiful day here. Well, you look out the window in Hamburg, anything can be happening. Sun, 5 minutes later, rain, hail, it doesn't matter. There's a very diverse city with the weather, and we're also a very diverse city with people of African descent. Schönen guten Tag, Hamburg. Ich freue mich, dass Sie da sind. Es geht Vielfalt heute. Ja, Diversity in Hamburg. Zu meiner rechten Seite habe ich einen jungen Mann, der versucht, tolles Cuisine in Hamburg und die Umwelt zu verbreiten, der Kwasi Oppong. Yes, how are you today? I'm doing great, thank you. Nice to see you, thank you. I'm really happy. I'm looking forward to try some of your food. Yeah, to my far left is Judith, his assistant, and she does the business side, so to say, to your party service. Exactly. And then to my immediate left is a young gentleman named Joshua who's visiting Germany and Europe and Hamburg for the first time. Joshua zu meiner linken Seite besucht Hamburg, Deutschland und Europa überhaupt zum ersten Mal. 3 Wochen insgesamt da. Und witzigerweise, er lebt bei mir für diese 3 Wochen. Es gibt aus Host Family, I'm like his mother, his aunt, his sister. So wir fangen mit dir an. We're going to start with you, Joshua. First of all, welcome to Hamburg. Welcome to Teil Studios. And you're 17 years old. You'll be 18 very soon. Correct, yep. What gave you the opportunity to come to Europe? So I'm a part of a leadership program in Chicago, and it's called Kappa Leadership Institute, which is an organization for high school students of my age. And all of them are partnered with this organization called AFS, which stands for American Field Services. And this organization helped send us overseas. And so what happened was all of the students that are a part of Kappa League were sent to different countries in Europe, also in Asia as well. So some are studying abroad for 8 weeks in China, engaging in a language acquisition program, while I was sent here to Germany doing ecological sustainability. Ecological sustainability. Yes. Ich glaube, das ist Umweltentwicklung. Es war Umweltgefahrentwicklung. Ich habe das ausgesucht. Es geht um unsere Umwelt. Und du bist ein Großteil der Grund, wieso, wie wir das besser machen können. I know you've been here 3 weeks, but you've been working very hard on your German. That's very good. Yes, yep. And I think what impresses you the most was that there's recyclable trash here, there's paper there, there's compost in another place. So man trennt Müll mehr in Europa. Und du mit deiner anderen Schüler, die sind jetzt ausgestrahlt aus Amerika, manche sind in Asien, manche sind in anderen Ländern und du bist in Deutschland mit, glaube ich, 18 Studenten. Und wenn ich richtige Erinnerung habe, ist es Rudolf Steiner Institute that you're studying at daily. Correct. And what we do is we learn the German language first off, and then afterwards we also engage in different ecological sustainability projects. So we have different members that come and present PowerPoint presentations to us about ecological sustainability, about learning how to compost correctly, recycling. We worked on water sustainability and also kind of energy sustainability as well. So just different ways of harnessing energy correctly, whether it's through using solar panels to save electricity and things of that nature. Ja, sehr gut. So die Umwelt zuliebe. Wasser, wie man das säubern kann, auch mit Elektrizität statt mit Solarpanels vielleicht. Ihr lernt das alle in diesem Rudolf Steiner Institut. Auch Deutsch. Was macht dein Deutsch? Wie geht's dir, Joshua? Wie geht's? I'm doing great. Auf Deutsch? Wie geht es dir? You remember how to say good morning? Guten Morgen. Und good evening? Guten Abend. Yeah, gute Nacht is good night. Guten Abend. You know, I was telling Joshua that in these 1.5 weeks that he's been here, he speaks better German than some of us people of African descent who've been here over 20 years. Correct. Yeah, that's true. Macht sich Mühe. Das ist ganz, you are really, really trying. But his Aussprache, seine Aussprache, wenn ich was sagen würde und das nachsprechen würde, ich glaube, der wird das irgendwie gut hinbekommen. Weil vorher hast du gesagt, du bist bei einem Führerprogramm, ein Leadership-Programm und er ist ein 1+ Student.
in der Schule, spielt Basketball und ja, und führt sozusagen Programme in sein High School. I was saying that you're an A+ student and your basketball and all of that. Aber wie bist du spezifisch, musstest du registrieren dafür? Musstest du bestimmte, wie heißt das, Noten haben, um die Erlaubnis überhaupt zu kommen? How did you actually personally get involved? Did you have to register? Did you have to send your grades in? How did you get chosen to come, or did you just have enough money, honey? So similar to how there's a college application process, it was kind of similar to get accepted into Kappa League. They looked at, it was kind of a merit-based system, so they looked at how well you did in elementary school with your grades, and also you had to submit test scores because you take standardized tests in the United States that kind of determine kind of where you're at compared to the rest of students throughout America, and that kind of played a role in determining whether or not we got accepted in the program, as well as written essays that we had to write to kind of, I guess, broadcast how great we are in a sense. So. Ja, ich hatte sein Profil gelesen, als ich gefragt worden bin, ob ich einen Student annehmen würde für 3 Wochen. Ich habe sein Profil gelesen, ich war sehr begeistert, weil man liest sehr viel über Leute mit afrikanischen, African-American Leute, dass die nicht ausgebildet sind, aber es war so eloquent. Ich dachte, oh, er bereichert mein Leben. Und genau so. Und er musste tatsächlich von Grundschule auf, wollen die alle Examennoten haben. Okay. Und er musste auch geschriebene Essays schicken, um ja, die Möglichkeit gewählt zu werden in dieses super Programm. Und das ist die American Forces, Field Services, ja, amerikanische Feldservice sozusagen zwischen Amerika und Hamburg. Das finde ich ganz toll. Yeah. Ja, und Herr Kwasi, hallo. Wir haben ein paar Minuten für die erste Video, das ich gerne zeigen möchte. Oh, okay. Und Sie kommen aus Ghana und seit 14 Jahren sind Sie in Hamburg. Exactly. Und wieso sind Sie nach Hamburg gekommen? Actually, my parents live here. You know, they live in Heidelberg. That's you know, in the south. Heidelberg, yeah, Berg, yeah, genau. Exactly. You know, it's in the south, and my parents, you know, they in the U.S. military. So, you know, they were stationed in the U.S. military. Yeah, in the U.S. U.S. military. Ihre Eltern leben jetzt in Heidelberg und Heidelberg. Heidelberg. Yeah, that's you know, around you know, Mannheim. Yes, ich weiß, wo das ist. You know, so und wie kommt eine junge Ghanaian aus Heidelberg oder Ghana via Heidelberg zum Party-Service? Sie sind der Guru jetzt von Hamburg Party-Service. Sie haben ein bisschen Essen da für mich und für uns. Mal gucken, wie sind Sie zum Kochen überhaupt gekommen? Actually, I had a chance to work with one of the biggest catering service company in Hamburg. So, you know, I worked with them for almost 6 years. And, you know, so I realized that, you know, this is what I love doing. And so I wanted to introduce to my people from Africa. And so, you know, we made a decision, me and my partner, Judith, to start up with our own catering company called GAA ABROAKYIRE. GAA ABROAKYIRE. And that means? Yeah, that means we bring in Africa to Europe. Kwasi, ich bin soweit. Ich würde gerne von dieser ganzen tolle Präsentation was aussuchen. Was haben wir denn da? Yeah, sure. This is fried plantain. I mean, you know, which we usually have in Africa. And give me. Exactly. Jetzt können Sie weiterreden. This is for you. Erzähl, wie Sie das vorbereitet haben. How did you prepare this? Actually, you know, it's just easy. We fried it, but you know, not so long. You know, you just need to fry it for at least 3 minutes, and on a low temperature. Okay. And then you know. I had tomatoes spiced out, you know, a little bit. Between, okay. In between. Ja, so man frittiert das nur ein paar Minuten? Exactly. Okay. Plantain sieht aus wie eine Banane eigentlich. Exactly. It's more like banana, but this, you know, this is bigger.
And normally it's more harder little bit than banana. Exactly. So it's ein bisschen härter aus Banana. yeah, I hope you like it. I loved it. I ate 2 pieces. Thank you. Thank you so much. Den Rest essen wir nachher. Oh, yeah, sure. GAA. GAA. Sie haben das seit 2014, also Exact. knapp 4 Jahren. Correct. Da war irgendwas mit einem großen Sportsevent, da Sie was mitgemacht haben und Erfolg gehabt haben. Erzähl bitte davon. We had, it was 2014. I made a decision, or I came up with, because it was this World Cup World football. Cup, das war das, Exactly. Fußball. So, you know, I realized that our people, or the African people, or my people, I was trying to find a way to bring our people together, so, you know, we all watch the football at one place. Oh, that's very good. Exactly. So what I did was I had a good concept and I gave it to the state and they gave me an approval, and I did a live screen with I don't know, it was about almost 600, you know, I mean, People? Yeah, people. 600 Leute waren Yeah. da im 2014 World Cup Fußball. Exactly. Spiel und Sie haben ein tollen Konzept zugeschickt. Exactly. Die waren davon begeistert. Exactly. Und so, das heißt, Sie war das hinter den Kulissen oder war das so sozusagen in einer separate Bar oder Restaurant? Wo war das genau? No, it was an open park, like, you know, on a park. So we made sure it would be outdoor because, you know, for people to have the football feeling. So, you know, we made sure it was outdoor and it was on a park. So we set everything up and yeah, it was really amazing. Sehr schön, ein ganz großer Erfolg. Exactly. Das war And die erste große Party yeah, sozusagen? that was the first party. We had all the African foods around, all the drinks, everything, and it was really, really, I mean, So war interesting. Hunderte von Leuten mit afrikanischer Herkunft oder war es gemischter Publikum? No, it was with, I mean, all nationalities. Natürlich. Ich All- wollte yeah, nur sagen, exactly. natürlich. It was with all Ich nationalities. wusste es, aber ich Yeah, dachte, it ich was frag with Germans, Yeah, with sure. Africans, with Turkish, with all Und wie viel nationalities. Essen war übrig? Um, How much food was left over? No, None. it was all gone. Do you like it? What thinks do? What's your first impression when you bite into this food? Did you ever have anything like that before? Nein, What's your first impression? sehr gut. Hey. Yeah. Thank you. Oh, you can eat more. I'm going to talk with Judith, and you can enjoy. Go for it, honey. You were involved also. Sie waren auch involviert. Genau, Was haben richtig. Sie genau gemacht? Also Sie sind sozusagen hinter den Kulissen bei GAA. Genau, Erzähl, richtig. was Sie dabei machen. Eigentlich, so wie er gesagt hat, wie Kwasi gesagt hat, Formulare ausfüllen, zusehen, dass wirklich Facebook ganz viel Werbung gemacht wird, weil dadurch erreicht man eigentlich viel, viel mehr und alles Mögliche. Also halt die Papierkram sozusagen. Organisatorische Genau, Königin haben richtig. Sie da, sozusagen. Ja, genau, richtig. Und Wenn Sie eine Ausbildung oder sowas dabei machen können, waren Sie immer in sowas interessiert? ja, auf jeden Fall. Aha. Ich bin ja vom Beruf her Eventplanerin. Deswegen ist es eigentlich ganz gut von seiner Idee her und er hat die Liebe dazu, ich habe praktisch die Erfahrung und das passt eigentlich ganz gut und da ergänzen wir uns ganz toll. Deswegen ist es ganz Ja, super. weiter toi, toi, toi damit. Vielen Dank. Ja, wie ist das? Also das heißt, eine Firma könnte euch anrufen und sagen, wir haben in 3 Monaten ein Party. That means any company can call you and say, well, we have a party and we'd like to organize from 20 people to how many? Hundreds? Up to how many people? I mean, Das ist unterschiedlich. Also wir nehmen eigentlich alles an. Wir sind ja ganz jung, deswegen nehmen wir eigentlich jeden Auftrag an. Wir hatten mal eine kleine Gruppe, wir haben aber auch eine größere Gruppe, über 100 oder sogar mehr. Und ja, versuchen da alles möglich zu machen. Is the business done
because we know that offices are at home now. I mean, do you have a separate office, or are you working from your home and your computer? And then I wanted to ask you about the preparation of the food. So do you have of course you have to have a kitchen. Tell me about how you're set up. Okay. For your business. With the office. You know, we still, because, you know, we had an office, but we were... Well, you don't really need the office. No. How does that work when you prepare your food? I saw a video that we unfortunately couldn't show today. You had 4 or 5 people ready to serve. Exactly. How does that work when you're preparing your food? Okay, Wie ist das Essen vorzubereiten? Exactly. We have a kitchen. We have a big kitchen in Vansbeek, in Gustavadorfstrasse. That's where our kitchen is. So, you know, that's where we fix or we prepare all the food. And yeah, so. Is it your, do you have home recipes, Heimrezepte? Haben Sie das von Familienleute gelernt oder entwickeln Sie selbst? Ist es traditional versus Kwasis Rezepte? Wie ist das? Okay, I will start off with this. It's all good. No, okay? Yeah, I know. I will start off with this. You know, friends came over to my place one time, and I fixed. I prepared something. It was Christmas time, and they asked me. They said, you know, how come? Who taught you how to cook all this food? Anyways, you know, my grandmom's also lives here in Germany. So I stayed with my grandma for quite some time, and you know, I had always the love of creating something when it's about, you know, African food. And so wie viele Männer mit afrikanischer Herkunft, Sie haben mit ihren Oma gelebt. Es ist ganz wichtig, die Omas, die grandmothers are very important. Exactly. I will talk about that in a moment, and a lot of people of African descent in their upbringing, in the influence, in their Einfluss in dessen Leben. So Ihr Oma war da. Exactly. You know, my grandmom was there, and you know, so I learned a lot from her, and then I love creating stuff with my own. So once that's where it all started. Okay. Yeah. So wenn Sie eine ganz große Party haben, wie viele Küche müssen Sie haben? Sie, also natürlich mit in Anführungsstrichen wenige Leute, 50 bis 100 können Sie vielleicht alleine das machen. Müssen Sie alles so kosten, wie der Chef? Wie ist das? Wie läuft das, wenn ich sage, okay, ich habe eine Party, ich möchte 300, ich habe 300 Gäste. Was sind Ihre Pläne? Wie machen Sie das denn? Wie vorbereiten Sie das Essen? Oh, okay. You know, we had even more. Guests at the World Cup, you had even more hundreds. We had even with just a wedding or a birthday, we had sometimes 400 people. Beautiful. And what we do is we have enough cook. We have enough cook. So what I do is I make sure that I also work with. Okay. I will be there and make sure that everything goes the way according to how it's supposed to be. Okay, Sie sind immer dabei und gucken alle Köche an, wie das laufen soll.